everyone, welcome to our channel. Today's topic is apoptosis. అసలు apoptosis అంటే ఏంటి? It is a way of elimination of unwanted cells, those cells which are damaged beyond repair capacity of cell. ఒకసారి సెల్ ఒక డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ అయిపోయి అది రిపేర్ అవ్వలేని కేసెస్లో సెల్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ టు అండర్గో అ సూసైడ్. అలా అవ్వలేదు అంటే సెల్ అనేది క్యాన్సరస్గా మారిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఎఫెక్టింగ్ అవర్ బాడీ. సో ద బాడీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ డిఫెన్స్ మెకానిజం లైక్ అపాప్టోసిస్. Even apoptosis occurs in a condition like where the cell has completed its function. అది సెల్ చేయాల్సిన ఒక పని కంప్లీట్గా పూర్తి చేసేసిన తర్వాత కూడా ఇంకా సెల్తో పని లేదు బాడీకి అనుకున్నప్పుడు కూడా బాడీ అపాప్టోసిస్ని చేస్తుందన్నమాట. ఈ అపాప్టోసిస్ అనేది ఇట్స్ అ ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ జెనెటికల్లీ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఈస్ ఎనర్జీ డిపెండెంట్ ప్రాసెస్. సెల్ యొక్క సైటోప్లాజంలో క్యాస్పేజ్ అనే ఎంజైమ్స్ ఇన్యాక్టివేటెడ్గా ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే సెల్ సూసైడ్ సిగ్నలింగ్ సెల్కి వస్తుందో ఈ క్యాస్పేజ్ అనే ఎంజైమ్స్ యాక్టివేట్ అయ్యి అపాప్టోటిక్ బాడీస్ కింద సెల్ని ఫామ్ చేస్తాయి. సో దీస్ అపాప్టోటిక్ బాడీస్ విల్ అండర్గో ద phagocytosis and the cell suicide takes place. The important thing that we have to remember here is each apoptotic body contains a small portion of cytoplasm, a small portion of cell membrane, a small portion of the nucleus. So types of apoptosis: physiological and pathological. Coming to the physiological, it is a programmed cell death, but pathological is unprogrammed cell death. To the mechanisms, there are two types of mechanisms. First one is intrinsic and the one is extrinsic pathway. In these both pathways, they're having the two phases, that is initiation and execution. Right? But the execution phase will be the same, will be common for both mechanisms. So coming to the intrinsic mechanism, we will see the initiation phase of it. So whenever the stimulus is coming, the anti-apoptotic molecules like BCL2, BCLX will be lost, which are replaced by the pro-apoptotic molecules that leads to the increased mitochondrial membrane permeability, that is leading to the release of the cytochrome C into the cytoplasm, which is activating the procaspase 9. Remember, in the intrinsic pathway, in the initiation phase, the procaspase 9 is activating. So that becomes an activated caspase 9. Remember that. Coming to the extrinsic pathway. సో డెత్ రెసెప్టర్స్ అనేవి ఒకదానికొకటి సెల్ సర్ఫేస్ మీద ఒకదానికొకటి గ్యాప్తో అరేంజ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ దట్ టు ఇన్ అన్ ఇన్యాక్టివ్, దే విల్ బీ ఇన్ అన్ ఇన్యాక్టివ్. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫాస్ట్ ప్రోటీన్ లైగెండ్ వచ్చి ఎప్పుడైతే ఈ ఫాస్ట్ రెసెప్టర్కి, దట్ మీన్ డెత్ రెసెప్టర్కి బైండ్ అవుతుందో, and all these death receptors will come and align and forms a fast associated death domain, and this domain will activate the inactivated procaspase 8. The thing that you have to remember here is extrinsic pathway activates the procaspase 8, intrinsic pathway will activate a procaspase 9. Now we will see the common pathway. So common pathway is a execution pathway. The common pathway, that means execution phase. Imagine like it is a convergence point for both extrinsic and intrinsic pathways. Imagine in your mind, I draw a flow chart in your mind, and also later I will display. Imagine one side is extrinsic, one side is intrinsic. So extrinsic is activating procaspase 8, intrinsic is activating a procaspase 9. So now these 8 and 9 activated procaspase activates the caspase 7 and 3. They both will activate all other caspases sequentially. So whatever this caspase will be there, that will cleave the cytoskeletal and nuclear matrix, that leads to a cell degeneration, leading to a apoptotic body formation.
And these apoptotic bodies will undergo phagocytosis. Cell death takes place.